O salão ouro-negro reluzia, um espetáculo de luzes e gente bem vestida. Era o dia do casamento da minha Sofia. Confesso que, apesar da dor que me corroía por dentro, eu fizera um esforço para estar ali, impecável. O vestido azul marinho, escolhido a dedo, escondia a revolta que fervilhava em mim. A cerimônia foi um primor, digna de revista. Ricardo, o noivo, com aquele sorriso falso que sempre me incomodou, parecia o homem perfeito. Mas eu sabia que por trás daquela fachada se escondia um interesse calculista. E Sofia, minha filha, estava radiante, alheia a tudo, vivendo o conto de fadas que ela sempre quis. Chegou a hora dos discursos. O padre, o padrinho, o sogro, todos falaram com a emoção esperada. Então, Sofia pegou o microfone. Meu coração deu um salto. Ela agradeceu a todos, um a um, com sorrisos e olhares carinhosos. Agradeceu a Ricardo, aos pais dele, aos padrinhos, aos amigos. E então, ela me olhou. Um olhar frio, distante. E veio a frase, dita com uma clareza que me atingiu como um punhal. Agradeço a todos, menos a minha mãe, que só atrapalha minha vida. O salão silenciou por um instante. Eu senti o sangue gelar. A humilhação era pública, crua, sem disfarces. Aquela farpa venenosa, lançada com tanta naturalidade, era confirmação de anos de desprezo. Eu apenas a encarei, meu corpo imóvel, enquanto o mundo parecia desabar ao meu redor. Aquele era o momento. O momento que eu tanto temia e, ao mesmo tempo, esperava. O meu plano, cuidadosamente arquitetado, começava ali, no ápice da felicidade dela. A dor era imensa, mas a determinação em mim era ainda maior. Aquele dia não seria apenas o dia do casamento dela, seria o começo do meu recomeço. A porta do salão se fechou atrás de mim com um clique quase inaudível, mas que ecoou como um trovão no meu peito. O burburinho alegre, a música, os risos, tudo ficou abafado, distante, como se eu estivesse entrando em outra dimensão. O vestido azul marinho, antes um símbolo de dignidade, agora parecia me sufocar, uma segunda pele de hipocrisia. O ar da noite, mais fresco, me atingiu o rosto, e pela primeira vez desde que Sofia abriu a boca, eu senti um fio de ar. Um fio fino, quase imperceptível, de esperança. Ou seria de coragem? Com os saltos batendo no asfalto da rua, eu me afastei do ouro negro. Cada passo era um peso a menos, uma carga que eu deixava para trás naquele lugar de sorrisos falsos e palavras vazias. O carro me esperava, discreto, com o motorista já acomodado. Não era meu carro, claro. Era um dos muitos serviços que eu havia contratado. Nada de ostentação, nada que pudesse chamar atenção desnecessária. Apenas o necessário para cumprir o meu papel, até o último ato. O trajeto até meu apartamento, um lugar que em breve deixaria de ser meu, foi em silêncio. O motorista, um rapaz educado, parecia sentir a tensão que emanava de mim, mantendo um silêncio respeitoso. Olhei pela janela, as luzes da cidade passando como borrões. Pensava em Sofia, na sua ingenuidade, na sua crueldade. Aquele olhar que ela me lançou. Era o mesmo olhar que eu via quando ela era criança e eu não cedia a um capricho. Mas agora, era diferente. Era mais profundo, mais cortante. Era certeza de que ela nunca me viu de verdade, nunca me amou de verdade. Cheguei ao meu prédio, um edifício antigo, mas bem cuidado, no centro da cidade. Nada luxuoso, mas um lar. Meu lar. Pelo menos. Até agora. Subi para o meu apartamento, o número 702. A chave girou na fechadura com um som familiar, quase reconfortante. O cheiro de casa, de lavanda e de livros antigos, me envolveu. Era um refúgio, um lugar onde eu podia ser eu mesma. E hoje, mais do que nunca, eu precisava desse refúgio. A primeira fase do meu plano já estava em movimento. Aquele discurso de Sofia, a humilhação pública, não foi o fim. Foi o gatilho. Naquela mesma noite, logo após sair do salão, antes mesmo de me sentar no carro, eu já tinha feito algumas ligações. O meu fiel escudeiro, o doutor André Fernandes, um advogado de mão cheia e descrição impecável, já estava a postos. Ele sabia que o dia de hoje seria decisivo. Ele sabia que a minha paciência, a minha dor, tinha um limite. E Sofia, com sua grosseria,
Havia ultrapassado todos eles. No meu escritório, um cômodo pequeno, mas organizado, com uma mesa de madeira maciça e uma poltrona de couro desgastada, eu me sentei. Diante de mim, sobre a mesa, estava o de Sofia. Um convite caro, com letras douradas e um papel de alta gramatura. Eu o peguei, sentindo a textura sob os meus dedos. Olhei para as fotos que ela havia escolhido, ela e Ricardo, sorrindo artificialmente. Um sorriso que escondia tanto quanto meu vestido azul. Respirei fundo. O ar parecia mais pesado agora, carregado de uma energia diferente. Uma energia de ação. A tristeza ainda estava ali, um nó apertado na garganta, mas a raiva, a determinação, começavam a tomar conta. Eu sabia exatamente o que fazer. Cada passo estava meticulosamente planejado, cada detalhe pensado para desmantelar a vida perfeita que Sofia acreditava ter construído. A vingança, para mim, não era um impulso. Era uma estratégia. E a estratégia começava agora, no silêncio do meu apartamento, com o convite de casamento como testemunha muda do meu sofrimento e da minha força. A noite ainda era longa, e eu tinha muito trabalho a fazer. O mundo de Sofia estava prestes a virar de cabeça para baixo, e eu seria a arquiteta dessa queda. O relógio na parede do meu pequeno escritório marcava 2 da manhã. O silêncio da madrugada era quase palpável, quebrado apenas pelo zumbido baixo do computador e pelo meu próprio respirar. Lá fora, o mundo dormia, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Aquele salão, as risadas forçadas, o sorriso falso de Ricardo, o olhar gélido da minha filha. Tudo aquilo parecia um pesadelo distante agora, mas a dor ainda latejava, fresca e cruel. Peguei o telefone. A tela iluminou meu rosto, refletindo a decisão que eu já havia tomado. A primeira providência era cortar as asas daquela ilusão de felicidade. Com dedos firmes, naveguei pelos sites de companhias aéreas. As passagens para a lua de mel em Ipanema, um sonho caro e planejado com tanto esmero por eles, foram canceladas. O estorno, claro, viria para a conta que eu havia aberto para eles. Mas o fato era que o plano de voo deles para o paraíso tropical havia sido desfeito. Um pequeno prazer, eu sei, mas necessário. Em seguida, o apartamento. Aquele ninho de amor que eles haviam alugado, todo mobiliado com o meu dinheiro, com o meu esforço. A imobiliária recebeu meu contato. O contrato de locação, que deveria ser o início da vida a 2 deles, seria desfeito. Uma multa rescisória. Que assim seja. Era um preço pequeno a pagar pela tranquilidade que eu esperava ter um dia, e pela lição que Sofia precisava aprender. Ela não entendia o valor das coisas, o suor que custava cada conquista. Achava que tudo lhe era devido. E os cartões de crédito? Ah, os cartões. Aqueles plásticos mágicos que permitiam a Sofia comprar o mundo sem se preocupar com nada. Com um clique, cada um deles foi bloqueado. Um por um. O carteo principal ou additional todos. A partir de agora, ela teria que lidar com a realidade. Com a necessidade de trabalhar desse virar. Aquele luxo to-do, aquela vida de princesa, era uma farsa sustentada por mim. E agora a cortina caia. Senti-me na poltrona. O corpo passado mossamente ágil. Aquele vestido azul marinho, que eu usei para assistir a minha própria derrota, ainda estava no meu quarto, uma lembrança incomoda. Mas não era hora de pensar em mim e minha dor. Era hora de agir. André Fernandes, meu advogado, sabia o que fazer. As instrucções foram dadas, claras e direitas. Clara o tipo de profissional que resolvia tudo similardi. Anjo de guarda discreto para momentos como este. Olhei para a janela. As primeiras luzes do amanhecer começavam a despontar no horizonte, pintando o sude cinza pálido. A noite foi longa mas projetiva. Cada caos, cada cancelamento, era tijolo a menos na construco de quel castelo de areia que Sofia camava de vida. Ela achou que podia me humilhar em público. Que podia me descartar como objeto obsoleto. Mas ela se esquece de quem eu era. Esquece que, por baixo de me dedicada e submissa, existe uma mulher forte, resiliente, capaz de mover montanhas quando provocada. Ainda havia muito a ser feito. A parte mais elaborada do meu plano estava apenas começando.
Ador que ela me caso naquela noite, aquila frisia calculada, neo Syria esquecida. Sofia precisava entender que o mundo neo gira em torno dela, e que o amor de me, por mais ferido que esteja, temam limite. Eu havia chegado ao meu. O silencio de madrugada agora me parecia cúmplice. Convite para que a vingança, lenta e implacável, tomasse o seu curso. Ela me chamou de atrapalho. Pois então eu a atrapalharia de verdade. Jeito que ela me imaginaria. O meu celular apito, estridente, rasgando o silencio que eu tentava, veo encontrar. Trace de manha. Quem diabos estaria me ligando a essa hora? Atila acendo, mostrando o nome que eu esperava, mas que ainda assim me atingiu como soco no estômago. Fia. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. O vestido azul marinho que eu tinha jogado cima da cama, parecia-me encarar, lembrete de humilheo. Mas agora dava lugar a uma frisia calculada. Eu estava pronta. Atendi a voz firme, quase inhumana. Allo! Do outro lado, o som era de desespero puro. Solucos engasgos, uma voz embargada que eu mal reconhecia como a de minha filha. O que você fez? Você destruiu tudo. Acuseo veo sem rodeos, sem pingo de hesitação. Era como se ela tivesse ensaiado aquilo, como se a culpa, a mais pura e simples culpa, fosse inteiramente minha. Sofia, o que está acontecendo? Perguntei a voz ainda controlada. Abismo entre a minha calma e o caos que ela representava. O que eu fiz? Você cancelou tudo. O apartamento. Cartos. Eu está sem nada me. Ricardo me ligou e está furioso. Diz que neo tem dinheiro, que a lua de mel era sonho dele também. Você me odia tanto assim. O coro aumento, lamento agudo que ecoava na madrugada. Eu a ouvi cada palavra, cada acuseo, cada lágrima virtual. Era o que ela merecia. Era o preço que ela pagava por aquela exhibição ridícula, por aquela afronta. Eu me lembrei do discurso dela no salão. Degradadeo vazia para com todos, menos para comigo. Lembrei do olhar que ela me lançou. Olhar de desprezo que me gelou a alma. Você esse que me humilha na frente de todo mundo? Acho que podia me descartar como eu faço móvel velho. Pois agora você vai ver o que é ser descartada de verdade. A minha voz, antes controlada, começou a ganhar uma força que eu mesma não esperava. Por favor. Eu não sei o que fazer. Ricardo sumiu. Eu estou sozinha. A voz dela era fio, prestes a se romper. Sozinha. Sim, ela estava sozinha agora. Pela primeira vez na vida, teria que encarar as consequências de seus atos, de sua arrogância. Eu não era mais a boba que ela podia manipular, a provedora de tudo. Eu era Helena, a mulher que ela tentou apagar. Você não está sozinha, Sofia. Você tem você mesma. E a partir de agora, você vai aprender a se virar. Vai aprender o valor de cada coisa que eu te dei, que você desperdiçou. As palavras saem com uma precisão cirúrgica. Cada uma delas golpe calculado. Ela gritou algo ininteligível. Misto de raiva e desespero. E a liga que o caiu. O silencio voltou, mas agora era diferente. Era silencio de vitória. Silencio pronuncio de algo maior. Quil era apenas o comico. O primeiro ato de uma peca que ela me imaginou assistir. Ela me chamou de atrapalho. Pois então eu seria o maior atrapalho de sua vida. E ela ainda nem fazia ideia do que estava por vir. Olhei para o celular na minha mão. A tela escura refletia meu rosto, cansado, mas com brilho nos olhos que não vai há muito tempo. A dor ainda estava lá, resquicio amargo, mas a força que emanava de mim era palpável. Eu tinha pleno, e cada etapa estava sendo cumprida com uma precisão implacável.
Sofia chukeo casamento era ofim de linha paramim. O momento mku seria finalmente esquecida. Que ngano o dela. A noite avancava Helena, estava mais viva do que nunca. A vingança para mim não era impulso cego. Era uma estratégia bem pensada. Jogo de xadrez onde cada movimento era calculado para desmantelar a vida que ela construiu sobre as minhas ruínas. Ela se enganou ao pensa que a humilhao publica seria o meu limite. Na verdade foi o meu ponto de partida. Aquele discurso, as palavras cruéis. O desprezo nos olhos dela. Tudo aquilo foi o combustível que me impulsiona a agir. Eu sabia que ela não me via como me, mas como obstáculo. Empecilho para a sua ascenso social, para o seu casamento de conveniência com Ricardo. E agora, ela teria que lidar com as consequências de ter subestimado a força de uma me quando esta é levada ao limite. A liga que o dela, o coro as acusicos. Tudo isso apenas confirmo que eu estava no caminho certo. Ela esperava que eu me desesperasse, que implorasse, que voltasse a ser a me submissada sempre. Mas ela não me conhecia mais. O melhor, ela nunca me conheceu de verdade. Como suspiro levantei-me da poltrona. O pequeno pingente de jade que eu usava no pescoço. Presente minha própria me tempos mais felizes, parecia esquentar contra minha pele. Era lembrete do passado, dos sacrificios, e da força que corria nas minhas veias. Sofia precisava aprender a lição. Precisava entender que o mundo não é feito de aparências e que a verdadeira felicidade não se compra com dinheiro ou com sorriso falso. Ainda havia muito a ser feito. O jogo estava apenas começando. Eu estava ansiosa para ver expresso no rosto de Sofia quando ela percebesse que tudo o que ela pensava ter conquistado estava prestes a desmoronar. A ruína do casamento dela era apenas a introdução. O ato principal, aquilo que realmente desmantelaria a sua vida, ainda estava por vir. E seria espetacular. O som de voz de Sofia, lamento agudo que rasgava a noite, ainda ecoava nos meus ouvidos. Eu a ouvia cada palavra, cada acusao, cada soluco. Mas por dentro, era como se uma muralha de gelo tivesse se formado. Não havia espaço para a dor que ela tentava infligir. Apenas uma calma fria calculada. O pleno. Ela achava que tudo tinha acabado. Que a minha revolta se resumia a alguns cancelamentos. E tola. Quil era apenas o aperitivo. Enquanto ela se desesperava do outro lado de linha, minha mente viajava para trás, revisitando os anos. Anos de sorrisos forcados eventos que eu não queria estar, de presentes caros comprados com suor e lágrimas, de festas onde eu era apenas a figura discreta no conto, a me que atrapalhava. Lembrei-me de tantas promessas quebradas. Tantas decepções guardadas a si chaves. Cada palavra dela no saleo, cada olhar de desprezo, cada vez que ela me tratou como objeto obsoleto, tudo isso se transforma em combustível. Naquela época, quando ela era apenas uma garotinha, eu sonhava em vê-la feliz. Dava tudo por ela literalmente. Sacrifiquei meus próprios sonhos, minhas ambicos, para que ela tivesse o que eu nunca tive. Trabalhei incansavelmente, construindo império para que ela pudesse viver uma vida de reina. Como ela me retribuiu. Com desdém, com ingratidão. Aquele discurso no casamento. Aquilo foi a gota de água. Aquele momento em que ela me jogou na lama, publicamente, para satisfazer a vaidade dela e de Ricardo. Aquele sujeito que se aproximou com sorrisos doces e promessas de futuro brilhante. Futuro que eu agora via com clareza cristalina. Era construído sobre uma base de mentiras e interesses próprios. Ele sabia exatamente o que estava fazendo manipulando a minha filha. E eu, na minha ingenuidade, acreditei que ele amava. Que piada. Eu não era mais a mesma Helena de antes. A mulher que ela humilhou naquela noite não era mais a me submissa, a provedora incansável.
Era uma mulher que finalmente acordo para a realidade cruel. Uma mulher que aprende que o amor, quando pisoteado e desrespeitado, pode se transformar em algo muito mais poderoso. Uma força implacável. Ouvir Sofia correr, implorar, accusar. Era como ouvir o som distante de uma tempestade que eu mesma desencadeei. Eu adixi se afagar seu próprio desespero. Sem oferecer o menor consolo. Neo porque eu neo sentis nada, mas porque a dor dela, por mais que fosse reflexo de minha própria, era necessária. Ela precisava sentir o peso de solidão, a falta do meu apoio, a ausência do meu dinheiro. Precisava aprender de maneira mais dura possível. O que ter que lutar por cada migala. Lembrei-me do pequeno pingente de jade que minha me do anos atrás. Símbolo de resiliência, de força. Ela também passou por muitas coisas. E sempre me dizia que a vida cobrava esse preço. E agora eu estava cobrando o meu. A vingança não era apenas impulso. Era processo meticuloso. Uma obra de arte macabra que eu estava pintando com as ruínas de vida de Sofia. Ela achou que o casamento era o fim de minha história. Que engano o dela. Era apenas o comico de minha. O jogo estava longe de acabar. E as pecas que eu ainda me viria farm Sofia desejar nunca ter nascido. A frisia que eu sentia neo era a ausência de sentimento. Mas a consolidaco de propósito. Propósito que me consumia e me fortalecia ao mesmo tempo. Sofia neo fazia ideia do que estava por vir. E essa ignorância era a minha maior arma. Ainda sentia o eco do coro de Sofia na minha cabeça. Mas a voz dela já se perdia no passado. Agora era a vez de Ricardo. Peguei meu celular neo dela mas o meu, e disquei o número dele. Li precisava saber que a festa tinha acabado. Que o liceo de conto de fadas estava prestes a desmoronar. Alô? A voz dele su indifferent, como se estivesse atendendo qualquer. Ricardo sou eu Helena. Falei a voz firme, sem rodeos. Le hesito por instante. Silencio que dizia muito. Ah, Helena. Como esta Sofia? Sofia esta. Mas você não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? Aconteceu alguma coisa com o casamento. Lhe parecia mais preocupado com o evento do que com a própria esposa. Típico. O casamento foi sucesso, Ricardo. O problema é que a lua de mel. O apartamento e os planos futuros dela, bem, foram cancelados. Do outro lado de linha. Suspiro longo e pesado. Cancelados. Como assim, Helena? Você sabe que eu dependia de quil dinheiro para certas coisas. Bingo. Linhas importava com Sofia. Apenas como dinheiro. Aquele casamento para ele era apenas negócio. Eu sei o que você dependia, Ricardo. E agora você terá que encontrar outra forma de conseguir. Sofia está sem acesso a nada. Nem cartos, nem dinheiro, nem teto para chamá-lo de su. Ela está sozinha. O pânico cômico a transparecer na voz dele. Sozinha. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho minhas próprias contas para pagar. E aquele dinheiro que ela ia receber. Eu contava com isso. Pois é, Ricardo. Acontece que você subestima a minha capacidade de agir. E mais ainda subestima o amor de uma mãe. O melhor a ausência dele, quando é tratada com tanto descaso. Ele cômico a gaguejar, a tentar se justificar, a falar sobre dívidas, sobre a necessidade de manter as aparências. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Ele era parecida. Aproveitador que usa minha filha para seus próprios fins. Ricardo escute bem. Sofia está desesperada. Ela tenta falar com você, mas você não atende. Ela está em hotel simples, sem tosteo no bolso. E você, o grande homem de negócios, está preocupado com suas próprias dívidas. Isso diz tudo sobre o seu caráter. Helena, por favor, isso não é justo. Eu não posso ser dixado assim. Justo. Você quer falar de justica.
O que foi justo quando você aludiu? Quando você aceitou esse casamento sabendo que ela era apenas meio para você. O que foi justo quando você a deixou ali sozinha, no dia mais importante da vida dela, para se exibir. Ele não respondeu. O silêncio dele era a confissão que eu precisava. Sofia estava aprendendo, de maneira mais dolorosa, que o mundo não é conto de fadas. E que o homem que ela escolheu para dividir a vida era apenas fantasma. Fantasma interessado apenas sugar tudo o que podia. Sofia vai ter que aprender a se virar, Ricardo. Assim como eu aprendi. Bem, você terá que lidar com as consequências das suas escolhas. A vida cobra o seu preço. E o seu está prestes a chegar. Desliguei o telefone. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era mais o silêncio de tristeza, mas o silêncio de caos. Sofia estava sozinha, em pânico, e Ricardo, o marido perfeito, era covarde focado apenas si mesmo. A peca principal de minha vingança estava prestes a começar. E ela seria inesquecível. Ora na casa de minha mãe, Dona Lourdes, sempre teve cairo peculiar de lavanda e história. Era refugio. Porto seguro meio a tempestade que se formava na minha vida. Cheguei lá como coração ainda apertado pela cena do casamento. Mas com uma determinação que me deixava quase livre. Precisava contar a ela, minha mãe, a força por trás de tantas batalhas silenciosas que eu travara. Mãe, chamei entrando na sala onde ela estava sentada em sua poltrona de vime, como sempre, com trico em mãos. Seus olhos, a pesar da idade avançada, ainda eram vivos, perspicazes. Ela me olhou, sorriso brando nos lábios, mas eu sabia que ela sentia tensão em mim. Helena, minha filha, que surpresa boa, disse ela, a voz rouca mas firme. Senti-me no sofá em frente a ela, agitando a bolsa no colorado. Preciso te contar uma coisa, mãe. Uma coisa grande. Ela largou o trico, e atenceu totalmente voltada para mim. O que aconteceu, minha querida? Você não parece bem. Respirei fundo. Era hora de abrir o jogo. Lembra de Sofia. Do casamento dela. Dona Lourdes sentiu. Uma sombra passando pelo seu olhar. Lembro. Dia que deveria ser de alegria, mas gente sabe como são as coisas. Ela me humilhou na frente de todo mundo, me. Diz que eu sou atrapalho a vida dela. Naquele momento eu decidi que não podia mais deixar passar. Contia ela sobre os cancelamentos, sobre a noite fria que apaguei a lua de mel, o apartamento ou os quartos. A frisia com que eu falava contrastava com a dor que me consumia por dentro. Dona Lourdes ouvia atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por longo momento, apenas me olhando. Eu esperava uma repreensão, conselho para ter paciência, mas ela fez algo diferente. Levantou-se com a lentidão que a idade impô, e caminhou até velho armário de magno no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou de lá pequeno pingente de jade, que eu nunca tinha visto antes. Este pingente, ela comunicou a voz embargada, pertence a sua avó. Me do seu pai. Ela me do quando eu era jovem, pouco antes de tudo acontecer. O que ela disse a seguir-me pega de surpresa. O pai. Ele não era como você pensava, Helena. Ele tinha uma outra família, uma outra vida. Quando eu descobri ele me disse sem nada, como você ainda pequena. Ele leva tudo, inclusive o que era meu por direito. A Sofia, como ambiqueo que tem, nunca entenderia o que é ser despejada de tudo. O que é ter que lutar por cada migala. Uma onda de compreensão me atingiu. O ressentimento de Sofia não era só por causa de mim, mas por legado de amargura que se arrastava por juracos. A matriarca guardava segredo que explicava muito do que eu sentia e que agora, eu precisava usar para o meu próprio plano. Então, você me abençoa? Perguntei a voz trêmula.
Dona Lourdes seguro meu rosto com as mãos enregadas. Utabin ku minha filha. Faco que tiver que fazer. Mas lembre-se sempre. A vingança pode ser caminho solitário. O peso de quil segredo agora compartilhado, parecia me dar ainda mais força. O peso de benção de minha mãe, Dona Lourdes, e o segredo que ela me confiou sobre meu pai, me dirão uma nova força. A dor de humilheo no altera se transforma em fogo frio. Uma determinação que me consumia por dentro. Aquele segredo agora meu era a chave para entender a raiz da amargura que Sofia carregava. Uma amargura que ela sempre jogou cima de mim. No dia seguinte, o sol de São Paulo parecia zombar de minha angústia. Encontrei Sofia em café na Vila Madalena. Lugar que ela adorava pela atmosfera descolada. Ela estava sentada, o celular na mão, a testa franzida. Parecia uma reina de posta. Como a coroa virada e o reino em ruínas. Mas você não vai acreditar no que o Ricardo disse. Ela disparou assim que me viu, a voz embargada, mas com tom de acuseo que me gelo. Senti-me a sua frente, pedi café forte. É mesmo. E o que o seu marido perfeito resolveu desabafar? Perguntei, tentando manter a calma, embora cada palavra dela me lembrasse da noite anterior. Sofia jogou o celular sobre a mesa. Ele disse que o dinheiro de nossa lua de mel. O dinheiro do apartamento que a gente ia alugar me Panema. Temiu. Que ele não tem mais acesso a nada disso. Ela me olhou, os olhos marejados, buscando uma explicação, uma saída. Sumiu. Repeti. Sorriso amargo se formando em meus lábios. Que estranho não é. Parecia que estava tudo tão seguro, tão planejado. Ele disse que uso esse dinheiro para cobrir umas dívidas antigas dele. Umas coisas que ele não queria que ninguém soubesse. Dívidas de antes de me conhecer, me. Como ele pode fazer isso comigo? Ela explodiu, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Eu observei. Cada lágrima dela era eco das minhas próprias dores. Dívidas, Sofia. Que coisa não é. Parece que o conto de fadas tem umas rasteiras bem fias. Você está rindo de mim. Ela me acusou, a voz subindo. Não, minha filha. Só está vendo a ironia da situação. Você que sempre teve tudo, agora sem nada. Quem você culpa? Mim claro. Sempre eu. Ela bufou, cruzando os bracos. Mas é verdade. Se você não tivesse armado tudo esse escândalo no casamento, se não tivesse me humilhado, nada disso teria acontecido. Estaria aqui. O dinheiro estaria aqui. A nossa vida estaria como planejamos. Então a culpa é minha, Porque eu não me curvei a sua vontade. Porque eu não fui a me submissa que você queria. Sofia, a vida não é palco para você brilhar e descartar quem não te serve mais. E o Ricardo, bem ele mostra quem realmente aproveitador. E você, com toda a sua inteligência e ambição, caiu direitinho na armadilha dele. Ela me olhou, a raiva misturada com o desespero. Ele me ama. Te cuidar de tudo. Amor. Você chama isso de amor. Liuso você, Sofia. Uso esse dinheiro e sua família. E agora, quando as coisas apertaram, ele sumiu. O melhor e conto a verdade. A verdade sobre as dívidas dele. Que ele esconde de você para te fiscar. E você não meio disso tudo. Fica sem o marido e sem o dinheiro. A realidade parecia como cara bater forte nela. O choque no seu rosto era quase palpável. Ela ainda não entendia completamente. Mas a semente de dúvida, de decepção estava plantada. Eu estaria lá para regalar. O peso de conversa com Sofia ainda parava no ar. Residuo amargo que eu tentava afastar. O sol de manhã em São Paulo, que antes parecia zombar, agora trazia raio de esperança. Pronuncio de que a mer começava a virar. Sai do café na Vila Madalena com propósito renovado. Era hora de dar o próximo passo,
Aquil que celaria o destino de Ricardo de Quebra, traria un pauco de justica para a minha propria historia. Marquia me encontro como Dr. André Fernandes MSU Escritorio. Lugar descrito no centro de cidade. Onde o berberinho de rua parecia distante. André, homem de minha idade com olhar atento e uma calma que inspirava confiança. Me recebeu como pontualidade que eu já esperava. Ele era a personificação de discrição e de eficiência. Profissional que sabia exatamente o que fazer quando o assunto era desvender as teias de mentiras. Helena, que pode vir, disse, gesticulando para que eu me sentasse uma das poltronas confortáveis. O escritório era organizado, com prateleiras repletas de livros e postas, ambiente que transmitia seriedade. O Cairo de café fresco parava no ar, misturado leve aroma de curo. André, obrigada por me receber tão rápido, respondi agitando minha bolsa no Colorado. A conversa com Sofia ainda ecoava meus ouvidos. Mas a conversa com ele era o que realmente importava agora. Era o momento de transformar a dor em maqueo concreta. Abriu uma pasta sobre a mesa de madeira maciça. Dentro, havia pilas de documentos extratos bancários, e o que pareciam ser cópias de e-mails. Meu coração acelerou pouco. Ali estava a prova. O material que eu precisava para desmascar Ricardo de vez. Consegui tudo o que me pediu Helena. Ele comigo a voz calma e firme. As movimentos financeiros de Ricardo Costa são, no mínimo suspeitas. Há uma série de transferências para contas offshore. Algumas delas datadas de antes mesmo do casamento com Sofia. Paris que ele vinha construindo uma rede de desvio de dinheiro há bom tempo. Ele me entregou alguns papias. Eram cópias de extratos bancários. Com valores altíssimos e destinos obscuros. Havia também registros de compras de bens de luxo. Carros esportivos e propriedades em nome de terceiros. A frija com que ele planejou tudo era assustadora. Ele usou o dinheiro que seria de lua de mel e do apartamento para cobrir essas dívidas antigas. Como ele mesmo confessou para Sofia. Mas pelo que apuriai essas dívidas eram, na verdade, investimentos em esquemas ilegais que ele mantinha em paralelo. Ele estava e ainda está usando o dinheiro de empresa dele. E aparentemente o que conseguiu desviar de sua filha, para cobrir perdas nessas esquemas. E o olhava para os papias, tentando absorver a magnitude de treco. Sofia, com toda a sua ingenuidade e foco em aparências, havia quedado na lábia de golpista. E eu, de certa forma, fui a catalisadora para que a verdade viesse à tona, mesmo que de forma dolorosa. Esses documentos são a prova de que ele agiu de má fé. De que ele enganou sua filha desde o início. Ele manipulou a situação para ter acesso a o que ele acreditava ser uma fortuna e agora, como mervarando contra a daixa desamparada, continua a dir. André organizando os papias de volta na pasta. Podemos usar isso para iniciar processo de divórcio litigioso. Além de uma investigação formal por fraude financeira. Misto de alivio e tristeza me invadiu. A raiva contra Sofia ainda estava ali. Mas ver extenso de manipulação de Ricardo me fez perceber que a culpa não era inteiramente dela. Ela era uma vítima. Embora uma vítima que se recusava a ver a verdade. Obrigada, Dr. André. Isso é tudo que eu precisava. Disse pegando a pasta como os documentos. O peso deles em as minhas mãos parecia simbolizar o peso de verdade que eu agora carregava. Era a minha vez de agir, de usar essa informação para reescrever história. Não apenas para mim, mas para mostrar a Sofia que o mundo dela, construído sobre mentiras, estava prestes a desmoronar. A vingança, como minha me diz, podia ser solitária, mas a justica, essa e eu esperava seria compartilhada. O caminho legal estava aberto, e eu estava pronta para trilhá-lo. Pasta como os documentos do Dr. André parecia pesar uma tonelada em as minhas mãos. Cada folha era uma façada na alma, mas também um alento, a prova de que minha determinação não era em vão.
Diexio escritorio como passo firme. O sol de São Paulo agora parecia me dar certo conforto. A conversa com Sofia horizontes, meio aquele café charmoso, foi só o preludio. A verdadeira queda dela estava prestes a começar. A noite caiu sobre a cidade, e me dirigia lugar que neo frequentava há anos, hotel mais modesto na região central, longe dos luxos que Sofia tanto almejava. O lugar era simples, mas limpo. Com recepcionista que parecia mais funcionário público entediado do que alguém que lida como público. Eu sabia que Ricardo, com sua labia e seus planos tortos, neo adixeria lugar como este. Mas o destino o melhor o meu plano tinha outros planos. Consegui quarto discreto, mas com uma visão clara de entrada do hotel. A noite estava fria, e a ansiedade me corroía. Cada carro que passava, cada pessoa que entrava, me deixava alerta. Eu esperava que ela estivesse ali, sozinha. Como ilusão de que Ricardo voltaria a qualquer momento. Era a parte mais cruel mas necessária de minha intervenção. E então ela apareceu. Neo táxi luxuoso, nem carro de aplicativo caro, mas ônibus sendo de algum lugar distante, com uma mala que parecia marcar ela. O desespero estampado no rosto. Os olhos vermelhos de tanto correr a maquiagem barata. Ela estava acabada. Entra no hotel com passos hesitantes. A postura outrora altiva agora curvada pelo peso de realidade. Observei-a de janela. No na garganta. Ela pediu quarto na recepco a voz embargada, quase sussurro. O recepcionista se importa muito entregou a chave. Eu sabia que ela neo tinha mais cartos para pagar nem dinheiro. O que ela faria agora? Ricardo neo viria. As contas, as dívidas, o futuro que ela tanto planejou, tudo desmoronou. Ela subiu as escadas, a mala passada uma mão, a dignidade petecos na outra. Era a imagem de alguém que acreditou mundo aos seus pés e, de repente, veio chão de terra batida. A frisia que ela me mostra no casamento a humilheo, tudo voltava a minha mente. Mas eu vi-la ali tão vulnerável, uma pontada de algo que neo era exatamente pena. Mas talvez reconhecimento de fragilidade humana, me atingiu. Ela desapareceu no corredor. Eu fiquei ali observando a noite. O peso dos documentos minha bolsa. Era o comico. O fim de uma ilusão e o início de confronto com a verdade. Sofia precisava entender que a vida neo é conto de fadas, e que as escalas têm consequências. Eu estaria lá para garantir que ela sentisse o peso de cada uma delas. O dia seguinte amanheceu como sol tímido, como se o próprio su estivesse receoso de me ver. A noite no hotel barato tinha sido longa. Caia de sobressaltos e de uma angústia que me apertava o peito. Eu sabia que tinha dado o primeiro passo, mas o peso de verdade que eu carregava, literally figurativamente, era esmagador. Pasta como os documentos do DR. André que eu neo larguei nem por segundo, parecia queimar minhas mãos. Cada papel, uma prova irrefutável de frisia e de ganância de Ricardo, e de ingenuidade perigosa de Sofia. Decidi que o confronto final neo seria lugar público, nem escritório. Seria casa no meu santuário, o único lugar que ainda me pertencia de verdade. Cheguei antes dela, o coração martelando no peito. Precisava de momento para respirar, para organizar os pensamentos que se embaralhavam como novelo de la amaranjado. Senti-me na minha poltrona favorita, aquela que já veio tantas lágrimas minhas, e peguei o pequeno pingente de jade que guardava no bolso do casaco. Era objeto antigo, presente de minha mãe Dona Lourdes, e que eu sempre usava em momentos de decisão. O jade, frio contra minha pele, me trazia uma estranha calma. Neo demormido para que eu avise chave na porta. Sofia entrou, o rosto ainda marcado pela noite anterior, a mala jogada no chão com descuido. Ela me olhou com uma mistura de raiva e desespero velado.
Sus alhos acostumados abrilhar como promessa de luxo y facilidade. Estábamos pecos perdidos. Uneo seo que fazer. Ela comico a voz embargada, tentando uma aproximação que eu sabia ser calculada. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Levante-me. O pingente de jade apertado na mão. Sofia senta aqui, disse apontando para o sofá. Ela hesitou, mas a necessidade de qualquer tipo de apoio a fez obedecer. Eu sei que você está cateada comigo. Ela tentou, como aquela sua voz mansa que sempre me se falsa. Mas você não entendeu quanto eu amo o Ricardo. Interrompia a voz firme sem ceder a milímetro. Amar o Ricardo não é o problema, Sofia. O problema é o que ele fez. O que você permitiu que ele fizesse. Ela me olhou, confusa, a maquiagem barata dando a maior ainda mais patético. O que você quer dizer com isso? E então, como pingente de jade na mão, comecei a falar. Neo sobre Ricardo, neo sobre o dinheiro. Neo sobre a lua de mel cancelada. Falei sobre a minha mãe, Dona Lourdes. Falei sobre a arranca que nunca chegou. Sobre segredo que ela guarda por décadas. Segredo que mudou o caso de minha vida e que, de certa forma, molda como eu sou hoje. Você exige que a sua dor é a única que existe, Sofia? É que a sua vida é a única que foi marcada por escalas difíceis e por sacrifícios. Comecei a voz carregada de uma emoção que eu lutava para controlar. Sua avó a minha mãe, Dona Lourdes. Ela passou por muito. Mais do que você pode imaginar. Os olhos de Sofia se irregularam. Uma expressão de surpresa genuína tomando conta do seu rosto. Ela nunca se interessa de verdade pela história da família. Pelos dramas que antecederam sua chegada. Para ela, éramos apenas meio para atingir seus fins. Quando eu era jovem, Sofia bem mais jovem que você agora. A minha mãe me contou algo que muda tudo. Algo que ela guardou assim chaves por anos. Ela era uma mulher forte. Mas o mundo era cruel com mulheres como nós. A arranca que ela esperava. Que nos daria futuro decente, foi desviada. Usada por outros para outros fins. E a única pessoa que sabia a verdade. A única que poderia ter feito algo, foi silenciada. O silêncio que se seguiu foi passado. Carregado de uma tensão que eu sentia vibrar no ar. Sofia me olhava, agora com uma atenção diferente. Uma curiosidade misturada com receio que eu não via há muito tempo. Esse jade, continuei mostrando o pingente. Foi o único presente que minha mãe me deu antes de tudo desmoronar. Ela me disse para guardá-lo, para que eu nunca esquecesse como eu era e de onde eu vim. Para que eu nunca deixasse que ninguém roubasse o meu destino. Minha voz começou a falar, a magoa acumulada por tantos anos transbordando. Ricardo roubou o seu destino, Sofia. Assim como roubaram o meu e o de minha mãe. Se aproveita de sua ambição, de sua cegueira, para fazer o que sempre quis. Lineu-me, Sofia. Isso. E a minha dor, a minha raiva, não é só por você ter me humilhado. A por ver a história se repetir. Por ver você quer na mesma armadilha que quase destruiu a minha vida. O rosto de Sofia estava pálido. Os olhos marejados. Pela primeira vez. Ela parecia entender a profundidade do meu sofrimento, a raiz de minha revolta. Não era só uma mãe ressentida. Era uma mulher que carregava o peso de legado de injusticas. Que estava ali para garantir que ela não repetisse os meus erros. Nemo esta minha mãe. O ciclo precisava ser quebrado. O silêncio que se instalou na sala era quase palpável. Sofia me olhava. Os olhos arregalados. Misto de choque e confuso estampados no rosto. A maquiagem barata, antes símbolo de sua vaidade. Agora parecia reflexo de sua fragilidade exposta. Ela nunca tinha esse dado o trabalho de escutar, de verdade sobre a nossa história, sobre as dores que me moldaram.
Para ella, éramos apenas de grau. Meo para chegar onde ella chava que merecia estar. Minhame. Dona Lourdes. Comissai, a vos embargada pela imoco que eu lutava para conter. Ela era uma mulher de guerra, Sofia. Uma mulher que acredita num futuro melhor. Que trabalhou duro para nos dar o que ela mesma nunca teve. A lembrança do seu rosto marcado pela esperança e pela decepção, me apertava o peito. Quando eu era jovem, bem mais jovem que você agora, ela me contou segredo. Segredo que ela guardou por anos, talvez para me proteger, talvez por medo. A cada palavra eu sentia o peso de décadas de magoa se dissolvendo, dando lugar a uma clareza dolorosa. A arranca que a minha me esperava que seria a nossa salvação. O nosso recomico foi desviada. Usada por gente que não tinha escrúpulos. Gente que se aproveita de boa fé dela. E a única pessoa que sabia a verdade, a única que poderia ter impedido aquilo, foi silenciada antes que pudesse falar. O pequeno pingente de jade, que eu segurava com força na mão, parecia quiser. Era o último presente dela. Lembrete constante de como eu era e do que me foi tirado. Ela me deu isso antes de tudo desmoronar. Nunca esquica como você é, Helena. Ela disse. E nunca deixe que ninguém roube o seu destino. Olhei diretamente para Sofia, vendo a perplexidade se transformar em algo mais próximo do entendimento. Ricardo fez com você o que fizeram comigo e com a minha mãe, Sofia. Se aproveita de sua ânsia por mais, de sua falta de visão, para seguir o caminho dele. Linearime. Isso. E a minha dor, a minha raiva, neo só por você ter me humilhado naquele dia. A por ver história se repetir. Por ver você quer na mesma armadilha que quase me destruiu. O rosto de Sofia estava pálido. Os olhos marejados. Pela primeira vez, ela parecia enxergar além de sua própria dor. De sua própria ambição. Ela via minha a de minha mãe. Via o ciclo de injusticas que se perpetuava. Ela não era apenas uma filha ingrata. Era reflexo de passado que eu lutava para superar. Tu estava ali, não para me vingar, mas para quebrar esse ciclo. Para que ela não sofresse o mesmo destino que quase me arruinou. A verdade, por mais cruel que fosse, era o único caminho para a cura. O silêncio que se seguiu as minhas palavras foi mais pesado que qualquer acusação. Sofia me encarava. Os olhos marejados, a maquiagem barata realçando a fragilidade que ela sempre tentou esconder sob camadas de grife pose. Pela primeira vez, ela não estava mais no controle. Não tinha mais pleno bou uma saída fácil. A máscara de superioridade tinha caído, e ali, na minha sala, ela era apenas uma garota assustada, confrontada com a ruína de tudo que ela achava que tinha construído. Eu não sabia. Ela sussurrou a voz falhando, fio de desespero genuíno escapando. Eu juro que não sabia o que o Ricardo estava fazendo. Eu só queria ser feliz. Queria ter a vida que eu sempre sonhei. A vida que a senhora nunca teve. Aquelas palavras a tentativa de jogá-la para mim, para Dona Lourdes, me atingiram como soco no estômago. Era a velha tática dela. Desviar a culpa se fazer de vítima. Mas algo seu olhar, na forma como ela apertava as mãos em punho, me fez hesitar. A dor crua sua voz, a derrota estampada seu rosto pareciam raiz. Você nunca quis saber, Sofia, respondi tentando manter a voz firme, embora por dentro a magoa ainda queimasse. Você nunca quis ouvir. Estava muito ocupada planejando o próximo passo. O próximo luxo, o próximo golpe para se dar bem. Ela balancou a cabeça, lágrimas comicando a roller livremente pelo rosto. Eu fui burra me. Burra. Clara me falava coisas, mas eu não queria escutar. Eu amava o Ricardo, ou eu achava que amava. Ele me permitiu o mundo. E do mundo, Sofia. So que era o mundo dele, não o seu.
retriqui, o sarcasmo inevitable. Iusu como escada. Assim como useram a mim e a minha mãe dona lourd anos atrás. Ela se encolheu no sofá, parecendo menor do que nunca. O pequeno pingente de jade a minha mão era lembrete constante do que tínhamos perdido, do que nos foi roubado. Aquele ciclo de destruição, de ambição desmedida, precisava acabar. Eu pela primeira vez, tinha o poder de fazer isso. Eu neo voti perdor agora Sofia. Falei a vos mais branda mas ainda firme. O que você fez, o que você permitiu que fizessem comigo, como nossa família. Isso neo se apaga como pedido de desculpas. Você precisa entender a gravidade do que aconteceu. Ela assentiu solacando. Eu sei. O que eu posso fazer? Como eu posso consertar isso? Olhei para ela para filha que eu criei. Que eu six crescer. Que eu amei incondicionalmente, mas que também me causa uma dor imensa. A vingança a justica que eu buscava, neo era apenas contra Ricardo. Era sobre a minha própria dor, sobre honrar a memória de Dona Lourdes. Sobre quebrar esse pedreiro que nos assombrava. Você vai começar a reconstruir sua vida, Sofia. Do zero. Sem atalhos, sem luxos faciais, sem depender de ninguém. Vai aprender a trabalhar de verdade, a valorizar o que tem. E vai ter que me provar como tempo, que aprendo alguma coisa com tudo isso. Ela me olhou com uma esperança desesperada. Eu vou-me. Eu prometo. Oh, me dá uma chance. Eu sabia que o perdeu neo seria fácil, nem rápido. A ferida era profunda, aberta por anos de magoa e desprezo. Mas pela primeira vez, lampejo de maturidade nos olhos dela, uma compreensão do peso das suas acos. Talvez apenas talvez houvesse esperança. O pingente de jade ainda estava frio na minha mão, mas algo dentro de mim começava a se aquecer. O caminho seria longo, mas o primeiro passo, aquele que levava a redenção, estava sendo dado. Isso por enquanto era o suficiente. O escritório do diário. André Fernandes era refugio de calma. Contraste gritante como turbilhão que consumia minha vida. As paredes ferradas de livros. O cairo discreto de curo e a luz suave criavam ambiente de serenidade e confiança. Eu me sentia mais livre, como se pudesse finalmente respirar depois de tanto tempo sufocada pela raiva e pela dor. André, como sua postura impecável e olhar que parecia enxergar traves de tudo, era a personificação de justiça que eu tanto buscava. Lhe falhava os documentos que eu lhe entregara. Cada papel uma peca do quebra-cabeça de minha desgraça e de minha futura redenção. Helena, o que você reuniu a salido? Disse a voz calma, mas com tom de quem sabe exatamente o que está fazendo. As transecos os e-mails. Mesmo o depoimento do seu Antonio sobre as idas e vindas do Ricardo com documentos estranhos. Tudo isso forma quadro muito claro. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. Realmente acho que poderia se safar. Usar você, usar a Sofia e ser liso. A manqueo de seu Antonio me true sorriso fraco. O vizinho observador que sempre sub de tudo que acontece no prédio, tinha sido uma peca fundamental. Ave Ricardo sendo tarde de noite compostas que neo iram do escritório dele. Vai as reuniões suspitas. Pequenos detalhes que, somados, viravam a prova que eu precisava. Eu me lembrei de como Dona Lourdes sempre dizia que as pessoas comuns, aquelas que ninguém dá atenção, são as que mais vimo mundo de verdade. Lhe subestima a mim, André. Subestima a minha mãe. Respondi a voz embargada pela emoco. A memória de Dona Lourdes, sua força silenciosa, me dava ânimo renovado. Ela me ensinou a lutar, a neo me deixar abater. E agora eu estava lutando neo so por mim mas por ela também. Aquele pequeno pingente de jade, que eu trazia sempre comigo, parecia pulsar a minha mão, lembrete do legado de resiliência que eu carregava. André assentiu concentrado.
Vamos apresentar a denuncia formal contra Ricardo Costa por fraude financiera e apropriação indébita. Com as provas que você true e a nossa atração a coisa vai andar rápido. A Sofia, por mais que tenha sido usada, também precisa entender as consequências de suas escalas. Ela será notificada, claro, mas o foco principal agora é o Ricardo e os crimes que ele cometeu. Eu sabia que a Sofia teria que enfrentar o próprio espelho, que teria que lidar com a ruína que ela mesma ajudou a construir. Mas o meu objetivo maior era limpar o nome de minha mãe, restaurar a honra que foi manchada por aqueles que se aproveitaram de sua bondade e de sua fé. Ricardo era o principal culpado, o arquiteto daquela teia de mentiras que quase me destruiu. Eu quero que a justiça seja feita, André. Neo é só por mim. Pela minha mãe. Para que ninguém mais passe pelo que nos passemos. As palavras saíram com uma convicção que me surpreendeu. A raiva, que antes era fogo consumidor, agora se transformava em uma força motriz. Uma determinação fria e calculada. Lhe fecho a posta com clique firme. Entendo perfeitamente, Helena. E fermos tudo ao nosso alcance para garantir que a justiça prevaleça. A que o legal contra Ricardo será iniciada imediatamente. Lhe terá que responder por cada centavo que desviou. Por cada promessa quebrada. Alivio profundo me inundou. Era o caminho do FIM para Ricardo. O FIM de uma era de injusticas. A jornada tinha sido longa e dolorosa, caia de armadilhas e decepções. Mas eu neo desisti. A imagem de Dona Lourdes, como se o sorriso gentil e seus olhos caios de sabedoria, era o meu guia. Ela me ensinou que a verdade, por mais dura que seja, sempre encontra caminho. E o meu caminho agora levava a justiça. Aquele pingente de jade que eu sentia na pele, era prova viva de que eu neo estava sozinha nessa luta. Eu saí do escritório de André com a sensação de que peso enorme havia sido tirado dos meus ombros. O sol de tarde parecia mais brilhante, o ar mais puro. Eu sabia que ainda havia longo caminho pela frente, que a recuperação seria processo, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia esperança. Esperança de que o ciclo de dor e injustiça que assombrava minha família finalmente seria quebrado. E que, de alguma forma, a memória de Dona Lourdes seria honrada. O tempo, esse danado que a gente exige que controla, mas que na verdade nos carrega me truade aqui. Neo foam caminho reto longe disso. Foram cavas, bicos sem saída, tropicos que quase me derrubaram de vez. Mas a imagem de Dona Lourdes, o jeito que ela sempre falava que a vida cobra o que a gente faz me mantive de pé. Hoje o ar Paris mais livre. Neo é alivio puro. Daqueles que fez a gente pular da alegria. É alivio misturado com uma tristeza antiga. Que nunca são de verdade. É como quando a gente limpa uma casa que está fechada há anos. Sai poeira cairo de mofo mas também vem a tona lembranças que a gente nem lembrava que exista. Vai Sofia lugar que ela jamais imaginou pisar. Lugar simples, sem luxo, sem o brilho que ela tanto buscava. As roupas que ela usava neo eram de grife, e o olhar dela, antes tão altivo, agora era de quem perdeu a batalha. A maquiagem barata, o cabelo sem penteado impecável, tudo mostrava a fragilidade que ela tentava esconder. Ela estava sozinha. Ricardo sumiu do mapa como fumica. Sub depois que do jeito de sumir como que podia. Dixando e como contavezia e a cara maceda. Eu a observei de longe, sentada em banco de praca, olhando para o nada. Neo havia mais a arrogância, a pose de quem temo mundo aos pés. Era uma Sofia diferente. Uma Sofia que eu neo vai a anos talvez nunca. Uma Sofia que parecia, pela primeira vez, ter entendido o prico de suas escalas. Aquele pequeno pingente de jade que eu sempre carregava no pescoço parecia pesar menos. Era como assim a o veracada deles. Pedico de minha própria dor também tivesse cedido. A vingança, essa coisa amarga que a gente nutra, às vezes parece a única saída para curar feridas profundas.
Ua alimentiai por muito tempo. A humilheo no meu proprio casamento. A forma como ela me tratou, as mentiras que ela espalhou. Tudo isso criou uma moralha em mim. Mas agora vendo o resultado. Percebo que a moralha não me protegia mais, so me aprisionava. André Fernandes fez trabalho impecável. As provas contra Ricardo foram irrefutáveis. A justica aquila que eu tanto almejava. Como a fazer seu caso. Litera que responder por tudo que fez. Por roubar neo so o dinheiro. Mas a paz de tantas pessoas. E Sofia bem, Sofia terra que encontrar seu próprio caminho agora. Sem atalhos, sem o luxo facil que ela tanto prezava. Quando ela me viu, sus olhos se encheram de misto de medo e talvez, quem sabe, pingo de arrependimento. Neo houve gritos nem acúsicos. Apenas silencio passado entre nós. Silencio que dizia mais que mil palavras. Ela tentou falar, murmurou algo sobre querer voltar atrás, sobre neo saber que seria assim. Mas as palavras neo tinham mais o mesmo peso. Eu neo abracei. Neo ainda. O perdeu é uma semente que precisa de tempo para germinar. Eu solo que ela teria que crescer estava herido demais. Eu disse que ela precisava reconstruir sua vida. Que teria que aprender a valorizar o que realmente importa. Que eu estaria ali observando. Neo como a me que ela humilhou, mas como alguém que espera, lá no fundo que ela aprenda. O caminho para a cura, para a minha própria cura, ainda é longo. A dor de Dona Lourdes, a dor que ela guardou por tantos anos, ecoa em mim. Mas agora sinto que este no caminho certo. Neo mais movida pela raiva cega, mas pela busca de fechamento. De fim para essa história que nos marcou tão profundamente. Alho para o meu reflexo no vidro de uma loja qualquer. Os cabelos brancos são mais visíveis agora. As rugas no rosto contam histórias que Sofia mal comigo a viver. Mas há uma serenidade ali. Uma calma que não existia antes. A vingança se cumpriu. Mas a verdadeira vitória será quando eu puder olhar para trás e sentir apenas a paz. E não a sombra do que de me consumiu. A vida segue e eu também. Como a memória de Dona Lourdes como guia. E a esperança de que, dia a ferida se feche de vez. Ficamos por aqui. Se você gosta desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, so entre nosso canal que garanto que vai gostar do próximo vídeo.